ಹಾಂ ಆಗಿದೆ 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 ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎ ಎಮ್ ಡಿನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಂ ಅದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಳಿಸಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಮೋಟೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಹಾಂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ May I seek your lordship's kind permission for commencement of the proceedings? I request the chairman, Karnataka State Bar Council, to deliver the farewell address. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯರವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ರವರೇ, ಉಪ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿಭೂಷಣ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರವರುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ ಟಿ.ಜಿ. ರವರ ಶ್ರೀಮತಿ ರವರೇ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಸಂಗವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ ಟಿ.ಜಿ. ರವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ದಿನಾಂಕ 1/2/1963 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮನವರು. ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಲಕಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MSc ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಾವು ದಿನಾಂಕ 31/7/1989 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1989ರಿಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾವಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗುತ್ತೀರೆಂದು ಜನಮನೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗಡದ್ದಾದ ವಕೀಲರೆಂದೇ ನೀವು ಈಗಲೂ ಜನಮನಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 8/2/1990 ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕಾರ್ಕಳ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸನ್ 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯರಾದ ತಾವು 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಕೀಲರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪುತ್ತೂರು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22/9/2017 ನೀಡಿದ ಮರಣದಂಡನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ SC ನಂಬರ್ 28/2011 ತೀರ್ಪು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿಡಿದಿರುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀವು 2014ರಿಂದ 2016ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಈ ಕೋರ್ಟ್, ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು, ಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೋವಿಡ್ 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿದ ದಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಎಸ್ ಓಕಾರ್ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವಕೀಲರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಾವು ದಿನವಿಡೀ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ವರದಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ವಕೀಲರು, ದಾವೇದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 2016ರಿಂದ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ 2021ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಹಾ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಧಾವಿತನದ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೋರಿದ ನಿಷ್ಠೆ, ಅಪರಿಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 16/8/2022ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16/4/2024ರಂದು ತಾವು ಕಾಯಂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀವು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ವೃತ್ತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಪಾರವಾದ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ತೀರ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು 4600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಳೆಂದರೆ MFA ನಂಬರ್ 9827/2012 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. MFA ನಂಬರ್ 4286/2014 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ನಂಬರ್ 1,442/2019 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಶದಿಂದ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಪಹರಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ ನಂಬರ್ 1,187/2020 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ, ನೇರನುಡಿ, ಶುದ್ಧಾಸ್ತ, ಶ್ರಮಜೀವಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳ ತಾವುಗಳು ವಕೀಲರ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ TG ರವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಂದ ದಾರಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀವು ಇತರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಒಲವು, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ತಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ MS ವೇದಾವತಿಯವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹನಾ S ಶಂಕರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು. ಅವರ ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಗೌಡ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ S ಶಂಕರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದೃದಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ತಾವುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾತುಗಳು ಮೌನದತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ವಿದಾಯ ಅನಿವಾರ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. I request Honorable Justice to deliver the farewell address. My esteemed sister and brother judges, respected family members of Honorable Sri Justice Shivashankare Gowda, Learned Advocate General Mr. Shashikaran Shetty, Additional Solicitor General of India Mr. Arvind Kamath, Additional Advocates General, State Public Prosecutors and other government advocates, Deputy Solicitor General of India Mr. Shanti Bhushan and other central government advocates, Chairman of the Karnataka State Bar Council Mr. Vishal Raghu, other members of the Bar Council, the President of the Bengaluru Advocates Association Mr. Vivek Subba Reddy, General Secretary Mr. T.G. Ravi and other office bearers of the association, Registrar General, other registrars and the officers, as well as the staff of the High Court present here, senior advocates, other learned members of the bar. Brother Justice T.G. Shivashankare Gowda, one of the members of our judicial family, is demitting office today. We have assembled here to bid a farewell to him. It is a time to recollect the worthy standards which Brother Justice Gowda has set as a judge of this High Court and as a human being. He was born on 1st February 1963 in a family of agriculturists. He was the second son of Srimati Bhagirathamma and late Sri Giri Gowda, born at Talakadu town in Mysore district. Brother Justice Gowda obtained his law degree from the prestigious Sharda Vilas Law College, Mysuru, obtained MSc degree in mathematics from Manasa Gangotri, Mysuru University. On 31st July 1989, Justice Shivashankare Gowda was enrolled with the Karnataka Bar Council and started practice at Srirangapatna town, joining the chambers of the experienced and veteran advocate Sri M. Putte Gowda. Brother Justice Gowda entered the judiciary with his appointment as civil judge on 8 February 1995. Then he became senior civil judge, thereafter also served as district and session judge. His contribution in implementation of the e-court project of the Honorable Supreme Court at the High Court of Karnataka is praiseworthy. He functioned as central project coordinator for computers. He served as registrar computers
and also as Registrar General of the High Court from 2021. It was on 15th August 2022 when Brother Justice Gowda was elevated to the bench of the High Court of Karnataka as an additional judge, taking oath on 16th August. He became a permanent judge on 16th April 2024. The personality of Brother Justice Gowda as a judge is a blend of intellect, compassion, and humility, coupled with keen legal acumen and understanding of law. These qualities enabled him to render well-considered judgments. The chairman of the Bar Council referred in his speech certain judgments. I also propose to remember some of the important judgments of Brother Justice Gowda, hoping that I am not repeating. In New India Insurance Company Limited versus Srimati Sadhika and others, reported in ILR 2024 Karnataka 1941, the question involved was whether the dependents of the deceased lorry driver who died in motor accident are entitled to compensation under the Workmen's Compensation Act. Although the driver had no valid driving license. Brother Justice Gowda, dealing with the appeal referred by the dependents of the deceased, took into account the fact that the owner of the lorry was insured. The policy of the insurance as issued by the insurance company was valid and effective as on the date of accident. He held that though the deceased was not holding a valid driving license, the insurance company was liable to compensate the claimants at first and then recover the same from the owner of the lorry. The principle of pay and recover was applied. In Nirup DJ versus DA Jayarame Gowda and others, 2024 to Karnataka Law Journal 622, which was a division bench judgment. The question involved was whether what could be the effect in a suit for partition if the plaintiff has omitted certain properties which the defendant has mentioned in the written statement. Authoring the judgment for the division bench, Brother Justice Gowda held that trial court ought to have deferred the judgment and directed the plaintiff to include those properties and implead the necessary parties to the suit before pronouncing the judgment. The matter was remitted with a direction to allow all necessary parties and decide the suit in accordance with law. It was a case in National Insurance Company Limited versus Menpa Maistri, ILR 2023, Karnataka 2117, where the insurance company was the appellant. The grievance of the appellant company was that it was not liable to honor the award passed by the tribunal since there was no nexus between the accident and the death. The deceased had been suffering from jaundice. The ambulance which was carrying the deceased, the patient, to the hospital met with an accident, allegedly due to rash and negligent driver of the driver. Because of the impact of the accident, the ailment of the deceased got aggravated. The patient died in the hospital. Brother Justice Shivashankare Gowda held that despite knowing that he is transporting a patient, the driver did not take precaution while driving the lorry. Instead, he negligently caused the accident, and due to the impact of accident, the ailment of the deceased got aggravated and the patient died in the hospital. It was held that thus there was a nexus between the accident and the cause of death. The medical evidence showed that the cause of death was on account of aggravated jaundice. Brother Justice Shivashankare Gowda is married to Srimati M.S. Vedavati, who is also an advocate and mediator by profession. The couple is blessed with two daughters. The eldest daughter, Dr. Sahana S. Shankar, is a medical graduate and practicing
ophthalmologist, happily married to Dr. Shivashankare Gowda. Younger daughter, Dr. Spurthi S. Shankar, holds a degree in medicine and practices Ayurveda. I have personally witnessed the qualities possessed by Brother Justice Gowda. Had a fortune to have Justice Gowda as my bench partner at the start when I assumed the office of the Chief Justice. Working together with him on the bench was an enriching experience when I was new to this High Court. Today morning, in a ceremonial bench with Brother Justice Gowda, I once again experienced how well prepared, sharp, and quick decision maker he is in his judicial dispensation. Brother Justice T.G. Shivashankare Gowda's adherence to high principles throughout his professional career has set the inspiring standards. It is a legacy to be remembered. His contributions are many, and his absence at the bench will be keenly felt. On behalf of my sister and brother judges, on behalf of the entire High Court, and on my personal behalf, I extend my deep wishes to Brother Justice Gowda. We pray to the Almighty that He showers on Brother Justice Gowda and his family members the boundless happiness and pink of health in the future years to come. Thank you. I request Honorable Chief Justice T.G. Shivashankare Gowda to give reply to the farewell address. My Lord Honorable Sri Justice N.V. Anjaria, Chief Justice and the esteemed companion judges of this court. Shri Vishal Raghu, learned Chairman, Shri Manglekar Vinay Balasab, learned Vice Chairman, and other learned members of the Karnataka State Bar Council. Shri K. Shashikiran Shetty, learned Advocate General of Karnataka State. Shri K. Arvind Kamath, learned Additional Solicitor General of India for the High Court of Karnataka. Shri H. Shanti Bhushan, learned Deputy Solicitor General of India for the High Court of Karnataka. Learned Additional Advocate Generals and other law officers are attached to the Office of the Advocate General, Shri B. A. Billiyappa and Shri Vijay Kumar Mujge, learned State Public Prosecutors and other law officers attached to the Office of State Public Prosecutor. Shri Ramakant Chavan, esteemed President and Office Bearers of the Karnataka State Judicial Officers Association, and my beloved judicial officers. Shri Vivek Subba Reddy, President, Shri T.G. Ravi, General Secretary, Shri Harish M.T., Treasurer, and other office bearers of the Bengaluru Advocates Association. Shri V.M. Silavan, President and office bearers of the High Court Bar Association, Dharwad Bench. Shri Guptaling S. Patil, President and office bearers of the High Court Bar Association, Kalburgi Bench. Srimati Prabha Murthy, President of Indian Federation of Women Lawyers, Karnataka State. Shri A.P. Rangnath, former President of the Advocates Association. Shri H.C. Shivaramu, former President of the Advocates Association, Bengaluru. Learned senior advocates, learned members of the bar, and my dearest junior advocates. Shri Bharat Kumar, learned Registrar General, Shri Ravindra Hegde, Registrar Vigilance, Srimati Saraswati, Registrar Judicial, Srimati Nagashri, Registrar Infrastructure, Dr. Kasnappa Naik, Secretary to the Honorable Chief Justice, Shri Venkatesh Ulgi, Registrar Review and Statistics, Shri Sunil Shettar, Registrar Protocol, Shri N.J. Dinesh, Registrar Computers, Srimati Chandrakala, Registrar Recruitment, Shri V. Nagaraj, Registrar Administration, Shri Deepak Patil, CPC Computers, and members of the registry. Shri Shantavir Shivapal, learned Additional Registrar General, Shri Gerard Rudolph Mendonka, Additional Registrar Judicial, Dharwad Bench, Shri Basuraj Chengti, learned Additional Registrar General, Shri V. H. Dayanand, Additional Registrar Judicial, Kalburgi Bench. M.P. Gowda, learned Advocate Shirak Patna, my professional guru, and members of the bar from Mandya district and across the state present here. Srimati Vedavati, my soulmate, my beloved mother, and other members of my family, friends who have graced this occasion. Ladies and gentlemen, very good afternoon to everybody.
I am touched by the presence of large number of friends from the bar, from the Bengaluru and across the state. At the outset, I express my sincere gratitude to our Honorable Chief Justice, Sri N.V. Anjaria, and my esteemed Honorable Judges of this court with whom I have been most privileged to serve this august institution. I am deeply touched by the kind words spoken about me today by the Honorable Chief Justice and the learned Chairman of the Karnataka State Bar Council. It is the eventful occasion for me to express my gratitude with all humility to everyone who nurtured and shaped my personality, which paved way for my journey to this day. It is the time to express my gratitude to all those who have assisted me in discharge of both judicial and as well as my administrative functions. They showed lot of love and affection, which gave me the courage and determination to carry out my work both on judicial and administrative side. On this occasion, I pay my heartfelt respect and also gratitude to my lords, Honorable Sri Justice Abhay Srinivas Voka, Honorable Srimati Justice B.V. Nagaratna, Honorable Sri Justice Arvind Kumar, Honorable Sri Justice Satish Chandra Sharma, Honorable Judges of the Supreme Court of India. I also thank my lords, Honorable Sri N.V. Ramana, Honorable Sri Justice Uday Umesh Lalit, Honorable former Chief Justices of India, Honorable Sri Justice A.M. Kanvilkar, former Judge, Supreme Court of India, now Lokpal, New Delhi, as members of the Supreme Court Collegium who approved my elevation. I am beholden to the Honorable Chief Justice Sri Rituraj Avasthi, now member Lokpal, New Delhi, Honorable Sri Justice Alok Arade, now Honorable Chief Justice Bombay High Court, and Srimati Justice S. Sujata, as she then was, for reposed confidence and recommended me as additional judge of this august institution. I also express my deepest gratitude to Honorable Sri Justice Prasanna P. Varale, Judge, Supreme Court of India, as he was the Chief Justice of this court, Honorable Sri P.S. Dinesh Kumar, as he was the Judge of this court and former Chief Justice of this court, and Honorable Sri Justice K. Somshekar, Judge of this Honorable Court, for recommending my name as the Judge of this court. Today I am overwhelmed with bitter, sweet emotion, while on one hand, a part of me is relieved that I will not have to burn the midnight oil to read the case files from tomorrow, and I am looking forward to enjoy the freedom that retirement brings along with it. Another part of me knows that I am soon going to miss walking in the corridors of this august institution. My venture into the field of law was completely accident, as my parents intended me to be an engineering graduate or a doctor or a teacher. As a student coming from a government Kannada medium school, I could not fulfill the desire of my parents. My father wanted me to become a teacher and to stay in the village to look after the family, so also the lands. But my mother encouraged me to achieve something as a village boy coming from agricultural background, so that others can take it as model and carry forward the same in their self-life. This led me to join the LLB course. I was constrained to migrate as a lawyer to Srirangpatna of Mandya district in the office of my guru, mentor, Sri M. Putegoda, learned advocate, who is present in this occasion. I be beholden to him and his family members. Even after entering the profession, I had never thought or expected to be on this side of the dais, being a official lawyer practicing in a small taluka at Srirangpatna. But as destiny would have it, and with the support of our legal fraternity, my senior, my wife and my mother, I got the opportunity and privilege to become a civil judge on 8/2/1995, and my judicial journey started till to become a judge of this wonderful institution. I have always had a very good relationship with the bar as judicial officer and judge of this court. The bar has always supported and assisted me in my effective discharge of judicial functions. I always had the blessings of the seniors, the support of my colleague judicial officers, and the esteemed judges of this court as a judge. It has been an honor to have shared the bench with the honorable judges. When I joined the profession as a young lawyer, I had learned from some of the greatest judges in the district judiciary, such as Justice R. Venkatraman, Justice R. Vaidyanathan, R.G. Vaidyanathan, Honorable Justice Patri Baswangod, Honorable Justice Dr. Bhaktavatsala, Honorable Justice V. Jagannathan, before whom I have practiced as a sessions lawyer. It has been my attempt to learn from the senior most advocate at the district level and also senior advocates of this bar
who had appeared before me during my tenure as a judicial officer in Bengaluru city, which has shaped my judicial career to elevate myself to really feel that I am the High Court judge on elevation. Everyone makes mistakes. I am no exception. It is what you do after making them that defines you. Learn from your mistake and come back with a better lawyer or a judge or human being on the next day. My address to the bar will not complete without addressing the young lawyers of the bar. During my tenure as a judge of this court on the dais, I have seen a number of young lawyers turn into excellent counsel. My advice to the young lawyers has always been to work honestly and diligently. My way of telling may be a little harsh, as I hail from a village background, but it was not intended to hurt anybody's feelings. It was with humility that the bar should grow and junior advocates should take advantage to come up in their profession, to lift themselves and to grow faster in their careers. As a judicial officer or a judge, I always advised all the learned counsels to fight hard for the rights of their clients. I used to tell them to try to convince the judicial officer or the judge with merit of the case and not the decibel of your voice. According to me, building a good reputation and having a good conduct is the most important. I used to advise them never do anything to blemish your reputation. It is a lot more important than a lot of you would imagine right now. Throughout my career, I sternly believed that the justice must not only be seen to be done, but should actually be done and while on the bench. I have always tried that the both parties leave my court satisfied with the verdict and must not feel that they have not been heard. I make myself clear that all my orders, wherever possible, satisfy the parties so that both parties leave the court with satisfaction. My endeavor was to balance the individual right with the public interest and to try to assess the impact of my orders and the judgments on the society at large. I always seen litigant behind the lawyer with a clear conscious mind. Senior lawyers are professional builders and the future generation of builders of the future generation of lawyers and the legal profession at their ends. They must guide the junior lawyers to shape themselves to become able and dedicated lawyers. Young lawyers with poor background and downtrodden families entering into the legal profession must be supported financially by the senior members. I take this opportunity to request the all learned senior members of the bar to encourage the young and inspiring advocates to do well in order to maintain the tradition set by our elders in this noble profession. The young lawyers are the assets of the future. Junior lawyers should maintain the rich tradition and the ideals attached to the profession and rather render their fullest cooperation to the bench for effective dispensation of justice to the needy. To be a successful and meaningful lawyer and above all to be a good person, one should be honest to himself, should be humble to fellow beings, should be affectionate to family members, and should be sincere to the profession. I am confident that an active bar with utmost dedication to the profession would build a strong judiciary with highest dignity and integrity. I hope that they will take this in the right earnest and sincerely follow. Though it is a time to say goodbye, I will not say it for the simple reason that there are no goodbyes. Wherever you all will be in my hearts. All that requires for a judge while retiring is that he should be retire with dignity. I am sure that whenever I am, wherever I am, I shall always treasure the memories of this High Court and the experience gained from here. Thank you all so much for coming and allowing me to express my feeling today. I am touched greatly by the honor you have done to me. I try to keep calmness always in my duties. If at all, at any point of time, I was asked to any advocate, and particularly young advocate, I swear that it was only in the interest of the institution and not otherwise. If I had offended anybody at any time, please forgive me for any act. In conclusion, I wholeheartedly express my good wishes to all of you. I thank my personal staff, Srimati Mala K.N., Private Secretary, Mohan Kumar, Additional Private Secretary, Sampurna Court Officer, Srimati Yamlata Typist, Srimati Rakshita Research Assistant, Sri Vanraju Jamedar, Girisha Gunman, Manjunath Kaladegi Driver, Uma P1, Sri Sidlinga P1, Krishnamurthy Basanagoda, Basuraj Security Guards, also my former Additional Private Secretary Prajwal A.
I place on record the services rendered by the staff during my stay at Dharwad and Kalburgi, and I thank them also at this moment. I also thank Sri K.T. Manjunath, Sri Raghu, Naveen, Sri Metri Hanmantappa and other Sri Ram and other officials of the protocol and Venkatachalpati Naik, Rajesh, Jyoti Prakash and other staff of the medical protocol section. We have assisted me in my duty as a registrar as well as the judge of this court. I thank Dr. Vaid Khan, Dr. Shail Jayashil and Dr. Ramesh Babu of the doctors from the High Court dispensary for their medical assistance. I thank one and all once again. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. May I seek your lordship's kind permission for concluding the proceeding. As directed by Honorable Chief Justice, there will be no sitting in the afternoon session at the principal bench as well as benches at Dharwad and Kalburgi.